అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. అండ్ ఎస్, Q&A సెషన్ ఆన్. మీరు ప్రశ్నలు అడగొచ్చు హ్యాపీగా. నెల్సన్ గారు నమస్తే. మీరు నెల్లూరు నుంచి దసరా సినిమా వరకు చాలా అనలైజ్ బాగా చేశారు. సినిమా తెలుగు ఇండస్ట్రీ బాగా సూపర్ నెంబర్ 1 అని. బట్ మేడం మాట్లాడుతూ ఫిమేల్ సెంట్రిక్ సినిమాలు రావట్లేదు, తమిళ్లోనే ఎక్కువ వచ్చినాయి అన్నారు. నీవి ఏదైనా కొన్ని డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ తమిళ్లో వస్తున్నాయి. ఈ కంపేర్ చేస్తే ఏది బెటర్ అంటారు? కంపారిజన్ ప్రాపర్ ఐడియా లేదు. కంపారిజన్ ఇస్ నాట్ అ గుడ్ ఐడియా. ఎవ్రీ మార్కెట్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీ ఆడియన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్, every area is different. So we are in the process. For example, Tamillo, small films, innovative films, the last the short film breed of directors ka films, that happened in the last 10 years. So that started a different evolution. But na vandu endha director kitte work pannala. Appo and evolution நடந்ததனால தான் நான் டைரக்டர் ஆக முடிஞ்சது. இல்லாட்டா ட்ரெடிஷ்னல் வந்து நம்ம ஒரு 5 வருஷம் டைரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணி நம்ம வந்து டைரக்டர் ஆகணும். இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் ஒரு ப்ராசஸில் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி தமிழில் வரக்கூடிய படங்கள் அந்த ஆடியன்ஸுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படிங்கிறத பொறுத்து வருது. அதே மாதிரி தெலுங்கில் வரக்கூடிய படங்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுங்கிறத பொறுத்து தான் வருது. ஸோ டு ஹானஸ்ட்லி ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின், இட் இஸ் டிசைடட் பை த ஆடியன்ஸ் வாட் தே வாண்ட் டு கன்சியூம், தென் த மார்க்கெட் வில் ஃபீட் தெம். I think I understood and answered your question to an extent. Farhana story, any inspiration? See, all my films, personal life lo inspiration, sir. All my films, small things that I've seen in my personal life, all my stories have come from my personal life. Whatever I've seen, wherever I've worked, my experiences, my memories, adha konjam fiction ah mathi dhaan naan padama pandren. Okay, thank you. Director sir, is there any special reason for you to make the main lead character a Muslim girl? No special reason. To catch the national attention? Normal reason. They're just a character that I see on streets. No special reason. நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி என்னோட ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் சொன்னேன், நான் வந்து சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்தது புதுப்பேட்டை, சிந்தாதிரிப்பேட்டை, எக்மோர் அது பக்கத்தில் இருக்குது. ஓகே. நான் படித்தது ராயப்பேட்டை. ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி எல்லாம் ஐசோஸு, மீசாப்பேட்டை, அது எல்லாமே வந்து முஸ்லீம் செட்டில்மெண்ட்ஸ், நிறைய இஸ்லாமியர்கள் அங்கே இருக்காங்க. அப்புறம் நான் தமிழ்நாட்டில் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் யூ கோ டு திஸ் சைடு, த ஈஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, விச் இஸ் லைக் நாகப்பட்டினம், வேதாரண்யம், அதிராம்பட்டினம், புதுப்பட்டினம், மல்லிப்பட்டினம், பட்டுக்கோட்டை, இதெல்லாமே அதிகமான முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிற ஒரு இடங்கள். ஸோ வென் சம்படி இஸ் குவைட் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப், ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி ஸ்பெஷல் ரீசன் டு கோ மேக் அ ஃபிலிம் அவுட் ஆஃப் தெம். If I have to bring somebody quite abnormal and do a film, there is a special reason. There is no special reason to make my first film. I had all characters in religions like Hindu and Christians and stuff. Nobody questioned me saying, why you made a film out of an Hindu character? No. My second film also is about Saint Vallalar. Nobody questioned me why you specifically choose this particular form of practice. No special questions were raised. Now I think there is no need for us to raise a question that why I should consciously go make a particular religion as a protagonist and grab the national attention. I understand the context of the question today, but my answer is there is no special reason. It's quite normal. But still you have to accept there is a necessity of raising a question on this, because I totally agreed. Yes. I don't want to enter into the socio-political discussions of that. We have come for a film's promotion. Yes, and the sir. film's PR. Yes. I am only limiting myself to the extent of a cinema, not to the extent of socio-political aspect of it. In that context, sir, sorry, you finish your question. Because why I asked you this question, I will tell you. I will substantiate my question. Yes, please. Yeah. This is already once Balchandra sir, many years ago, he made a film, Antuleni Kadha. I do not know whether you heard it or not. No, Tamil தெரிஞ்சா நான் பார்த்தேன். Tamil title எனக்கு தெரியாது. Can you tell Aishwarya? Antuleni Kadha, Jayaprada did it. இல்ல. Kamal Hassan first picture and Rajinikanth was also there. That film was a runaway hit in Telugu. Okay, sir. And there are several films like that with a female lead role from a middle class or lower middle class or from a poor family.
There were a lot of characters. Of course, I 100% coincide with your experience of moving in an area where the Muslim habitation has more domination on that. I 100% coincide and comply with your idea. But my point is, normally, what is now that a Muslim girl's culture and their conditions, their circumstances will certainly be different along with, according to their customs and beliefs. Here, if you had handled that character from that perspective, my question would be, what are the other things that you have handled in this film? So what I've handled in this film. Yes, because that Muslim girl, Muslim community or religion as a religion. Because if you believe certain things, Muslim community or religion has not accepted in this country against the Supreme Court's verdict, like gay marriage or man and man marriages, all that Islam religion has not accepted at all. They have rejected, condemned the verdict of Supreme Court. So, in that perspective, what I wanted to know from you, how this character, being a Muslim girl, goes into the story and what kind of problems she faces in this, and what are the reasons that where she happens to encounter problems in the story. That would be my concurrent question, actually. Okay, sir. Can I? Please, May I? please. First, to make a political correction, not just an Islamic community, any Orthodox community, which could be a Catholic Christian community or a Hindu community, I don't want to pour more names, have not accepted the evolution of the society, not just Muslim community. I am born as a Catholic Christian. Okay. My father is a Hindu. I got married into an Hindu family. I'm divorced now, but I got married into a Hindu family. Everybody have their own reservations. Everybody have their social perceptions. Everybody have their choices. So I find it absolutely unfair to bring out and point a particular religion and community in a public forum and say these person have not done this. Actually, the fact is, it's not about the religion. Any Orthodox conventional person, Family. any Orthodox, any conventional, any people, for example, I've done my first film with 3 women characters, sir, for your information. There I had a father who was a retired teacher, and he's from a Hindu religion, and he takes a lot of time to get her daughter married for very old and conventional reasons. I have a similar father in this character. Okay. So the choice is the father, the type of father that exists in the society, and not the religion, because they exist in all religions. I know so many Christian families. I know more details about what happened in churches. They are not quite as comfortable to the gay marriages or same-sex marriages or homosexuality, to be very honest. Yes. So it is not fair to put across one particular religion in a public forum like this. Point number 1. Point number 2, to talk about what happened during the process of making into Farhana a culturally rich character, there was a lot of homework that was done. For one, Indian cinema predominantly portrayed Muslims as terrorists. Yes. In most of the films. After a point of time, we got really tired. And there was a question that was haunting in me. For example, one of my fellow directors in Tamil, his name is Mari Selvaraj, you guys would have heard. In a stage, I saw a YouTube video of him in a stage, and he said that one of his students, it was a Muslim forum, and a lot of people raised some questions. அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுந்திரிச்சு ஒரு கேள்வி கேட்டார், ஏன் நீங்கள் வந்து இஸ்லாமியர்களை வச்சு எதுவும் படம் எடுக்கிறதில்ல அப்படின்னு. அப்போ Mari gave an answer. I don't want to bring that answer here. That was his personal experience. Of course. But I had a different answer to that question. Oh, I had so many friends. I've spent so much time. I know their culture. For example, I'll tell you something. I met this 90-year-old Aji person in Adirampattinam. He runs his college and school there. I'm not able to bring out his name. He's a 90-year-old person. I went there for a different purpose. The most disciplined, the most sincere, and the most communally conscious person, community-wise, the people around, irrespective to the religion, is local people in that particular Adirampattinam. The most conscious person I've met was him, the 90-year-old person. So whatever the cultural heritage and richness that I came across in my personal experience, I just want to bring it into my story to make it interesting. I just want it to be more authentic, more believable. I just want to be very inclusive, to be very honest. I don't like the idea of asking a question, why you choose a Muslim backdrop for this film? Why not is my question. Why? No, What you can. You have all the so that's the liberty point. as a That's the director. point. So
next point is to make it more authentic, real, and more inclusive, so that we can make more films about it comfortably. They are like very much part of our society. So I think somehow I gave some clarity to that answer. Yeah, you have given the clarity of your choice. Still, we welcome it. And the next question is, To me. how are you going to how you have portray our Aishwarya Rajesh, who is a superstar in Tamil, and people certainly look forward to her film with a lot of hope and optimism that it is going to hit the Aishwarya bullseye. Rajesh is the hope for many directors in Tamil today. That's what I'm saying. She has 2 bags of films. I know. She goes shopping not to buy apparels, she goes shopping to buy films. Okay? I know. Scripts. Okay, scripts. So she is the hope for directors who want to do good films. She is the hope for directors who want to do content-driven films. And she is the hope for the directors to do some daring content for whatever she's done like this. To be very honest, I narrated this story to 3 topmost heroines in South and North. Yes, I know. Okay? I know. You know? Yes. Okay, fine. Let's leave it there. Okay, please. அந்த பஞ்சாயத்து வேண்டாம். I know. எனக்கெல்லாம் தெரியுமாமா. சந்தோஷமா நான் சந்தோஷம்னா. Okay, so lot of people had hesitation doing as a mother of 3 kids. I'm not able to comprehend that. It is a character. She performed for 46 days. She is there in the film from the first scene to last scene, and she has phenomenal scope to put across her talent and to come to a different market and present herself. So she is smart enough to capitalize it and present it well. We had our fights, that's different. But still, she has given a fabulous... I'll be very honest. Yesterday when I saw the film with my team, first reaction was, during the shoot and the process, I was like, okay, good. I always want extraordinary and excellent. I kept on pushing her. It irritated everybody. But when I walked out of the theater yesterday, I realized that she has done an extraordinary, excellent, commendable job. Fantastic. Which I'm very proud of. Fantastic. So kudos రాజేష్ to నేను Rajesh. తెలుగులో అడగచ్చు. నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తూ నార్మల్గా నువ్వు తమిళ్లో సూపర్ స్టారు, ఆయన చెప్పినవన్నీ సంచులు, బ్యాగులు, గొన్ సంచుల నిండా స్క్రిప్ట్లు, డబ్బులు, ఇవన్నీ అట్మాస్ఫియర్ అంతా నాకు తెలుసు. బట్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్? నీ తెలుగులో నిన్నే తెలుగులో నువ్వు చేసిన లేక గతంలో వచ్చిన నీ సినిమాలు అంత గొప్పగా నీకు సక్సెస్ కానీ ఇమేజ్ కానీ ఇక్కడ ఇవ్వాల అంటే రీజన్స్ నీకు సంబంధం లేదు, సినిమాలు సరిగ్గా ఫెయిర్ అవ్వలేదు, ఓకే. బట్ నువ్వు అంత తమిళ్లో నీకు వచ్చినంత స్టార్డమ్ తెలుగులో రాకపోవడానికి నీ పర్సనల్ రీజన్ ఏదైనా ఉందా నీకు? నా పర్సనల్ రీజన్ ఏంటి లేదు సార్. ఇప్పుడు నేను సినిమాలు మీరు చెప్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు నేను మంచి సినిమానే చేయాలనుకుని చేస్తున్నాను. తెలుగులో కానీ తమిళ్లో కానీ అది ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నా కూడా నేను మంచి సినిమా చేయాలి. ఇప్పుడు వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ అనే ఒక సినిమా చేశాను. సువర్ణ అనే క్యారెక్టర్ అందరికీ నచ్చింది. ఆ సినిమా బాగా వెళ్తుందా, బాగా సూపర్ హిట్ అవుతుందా, లేకపోతే జనాలకి నచ్చుద్దా లేదా అనేది అది నాకు తెలీదు. మనం కథ విన్నప్పుడు కథ నచ్చి ఒక క్యారెక్టర్ నచ్చి మనం సినిమా చేస్తాం. కానీ అది ఎక్కడో ఒక చోట మిస్ అయ్యింది. సో అది నా చేతిలో లేదు. పాప అందరూ సినిమాలు బాగుండాలి, బాగా ఆడాలని తీస్తాం కదా. ఎవరు వచ్చి ఈ సినిమా ఆడదురా అని చెప్పి ఫస్ట్ తెలిసి మనం సినిమాలో ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వం కదా. కానీ నాకేంటంటే ఏ సినిమాలో నేనున్నా ఒక మార్క్ అనేది, ఒక మంచి ఒక పర్ఫార్మెన్స్, ఒక మంచి క్యారెక్టర్ అనేది సినిమా ఆడిందో ఆడకపోయినా నాకు వచ్చే పేరు నాకు వచ్చింది. ఏ సినిమాలో అయినా, తక్ జగదీష్లో కూడా చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా మంచి పేరు నాకు వచ్చింది. తర్వాత నీకు మంచి స్క్రిప్ట్స్ గట్టా నీకు చేయాల్సిన స్క్రిప్ట్స్ రాలేదా తెలుగులో? తెలుగులో చాలా వచ్చినాయి సార్, కానీ నాకు అది సరిపోలేదు. ఇప్పుడు నేను చేయాలి అని అనిపించాలి కదా ఒక స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు తెలుగులో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, చేస్తే మంచి సినిమా ఒక్కటే చేస్తాను, లేకపోతే పర్వాలేదు, నాకున్న చిన్న పేరు పెద్ద పేరు అది మనం కాపాడుకుంటే చాలు. కానీ ఉన్న పేరుని చెడగొట్టుకోకూడదు అనేది ఒక విషయం మాత్రం నాకు ఎప్పుడు మైండ్లో నేను పెట్టుకున్నాను. అది తెలుగు సినిమా అన్నా సరే, తమిళ సినిమా అన్నా సరే, ఏదైనా సరే సినిమానే. మనమే ఈరోజు తమిళ సినిమాలు, తెలుగు సినిమాలు అంటాం, అన్నీ ఇప్పుడు ఇండియన్ సినిమా అయిపోయింది. కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ తమిళ్, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ అలాగంతా ఏమీ లేదు. బికాజ్ అన్ని సినిమాలు ఇప్పుడు మనం చేసే తమిళో, తెలుగు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా స్పానిష్లో కూర్చుని ఒకళ్ళు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఓటీటీ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండియన్ సినిమా అంతే. సో నాకు వచ్చిన ఏ పాత్ర అయినా నేను దానికి ఆ పాత్రకి నేను ఎంత ప్రాణం పోయాలో నా సాయశక్తిలో నేను ప్రయత్నించి నేను చేశాను.
కానీ నాకు నిజంగానే తెలుగులో చిన్న ఆ, ఒక చిన్న ఏంటిది మనకెందుకు అసంతృప్తి. సరిగ్గా ఏది సెట్ అవ్వట్లేదు, సరైన ప్రాజెక్ట్స్ ఏమి రాలేదని ఒక చిన్న ఇది ఉన్నా, బట్ నాకు ఒక చిన్న నమ్మకం ఉంది, ఎప్పటికైనా సరే ఏదో ఒక మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు ఐశ్వర్య రాజేష్ అంటే తెలుసు, బట్ నిజంగానే నేను ఒక మంచి ఒక తిరుపతి లడ్డులాగా ఒక సినిమా చేయాలని ఆశ పెడుతున్నాను. వస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఫ్యూచర్లో, బట్ నాకు నచ్చాలి. బట్ తమిళ సినిమాలో నేను చాలా ఏళ్ళగా నేను చెప్పాను కదా, పుట్టింది పెరిగింది అంతా తమిళ సినిమానే. ఇప్పుడు దాకా నేను నా ఫస్ట్ లవ్ అయితే తమిళ సినిమానే ఎప్పుడు. కానీ తెలుగులో వస్తే కనుక నేను చూద్దాం, దుమ్ము దులిపేద్దాం ఏదైనా వస్తే. ఆల్ ది బెస్ట్, కంగ్రాచులేషన్స్, ఆల్ ది బెస్ట్. Maybe coincident, the Kerala story has arrived in theaters doing well business. Right? Is there any similarities with the Kerala story? What is the main reason to release this movie in Hindi market? Actually, you go any part of India, you can see there is an Orthodox Muslim settlement across things. So people can relate to this thing. This is a simple human story. There is no controversy in it, and we have never gone behind controversies. We always go behind human emotions in the film. It is just simple human emotions. Maybe all these questions arising because of the coincidence. Maybe week by week, continuously 3 films have come in the same context. I mean, color maybe we can say, but Farhana is completely a simple human film. There is no controversies on this film. Aishwarya, for you, చెప్పండి సార్. this is a typical, it looks like a typical Muslim girl character. What is your homework for this character? అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ముస్లిం అమ్మాయిగా ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను యాక్ట్ చేయడం. ఒక హిందీ సినిమాలో డాడీలో యాక్ట్ చేశాను, జుబేదా అనే క్యారెక్టర్. దాని తర్వాత పెద్దగా ముస్లిం క్యారెక్టర్స్ నేను యాక్ట్ చేయలేదు. బట్ నాకు నిజంగా వాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్, వాళ్ళు వీ నాట్ గాన్ డీప్ ఇన్ టు ఇట్ కదా. ఇప్పుడు ఒక రిలీజియన్ టచ్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్. వీ హ్యావ్ టు నో అండ్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్. ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ అంటే నమాజ్ చేస్తారు, ఖురాన్ చదువుతారు, ఇస్లాం దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో నెల్సన్ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్. ఈ మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఇప్పుడు ఒక నమాజ్ చేస్తే, ఇప్పుడు నమాజ్ చేసేది ఇప్పుడు మనం గుడికి వెళ్తే మనం న్యాచురల్గా అన్నీ చేస్తాం, మనం దేవుడిని చూసిన తర్వాత ఎలా మొక్కుంటాం అని మనకి ఒక ఫ్లోలో వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు నమాజ్ చేసేదని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఒక ఆవిడ నాకు షూటింగ్ స్పాట్లో వచ్చి ఇలాగే చేయాలి అని చెప్తే అప్పుడు నేర్చుకుని నేను చేస్తే దానికి నేను అది ప్రాక్టీస్ చేసి నేను ఒక ఫ్లోలో చేసేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. What kind of inputs from the Nelson? Nelson has done lot of research ఈ స్క్రిప్ట్ అండి. ఈస్ బీన్ విత్ ద స్క్రిప్ట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 2-3 years. 2 years ఈయన ఈ స్క్రిప్ట్లో ఉన్నారు. సో హీ మేడ్ ష్యూర్ నాకు వచ్చిందంతా ఈ టోల్డ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీథింగ్. నువ్వు అది చేయకుండా నువ్వు నా సెట్లోకి రావద్దని చెప్పేసాడు ఆయన. సో డైలీ వి డిడ్ వర్క్షాప్స్ లాగా ప్రాక్టీస్ చేసాం, నమాజ్ చేయడం కానీ చాలా ఇస్లాం గురించి ఆవిడ నాకు చెప్పింది, నేను నేర్చుకున్నాను. అలాగే దాని తర్వాత బాడీ లాంగ్వేజ్, దాని ఇంపుట్స్. ఎందుకంటే ఫరానా ఈజ్ అ వెరీ 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 డిఫికల్ట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ మీ, బికాజ్ నేను ఫరానా చాలా డిఫరెంట్. ఆ అమ్మాయి ఐశ్వర్య రాజేష్ అని చూస్తే దే బోత్ ఆ కాంట్రాస్ట్ పీపుల్ టు, ఐ మీన్ దే డోంట్ కొంచెం కూడా నాకు అలాగే కాంట్రాస్ట్ అనమాట ఆ అమ్మాయి. సో నెల్సన్ నోస్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్. సో హీ యూస్ టు టీచ్ మీ ఎవ్రీ డే వాజ్ అ లర్నింగ్, ఎవ్రీ డే టిల్ 46th రైట్, టిల్ 46th డే నాకు లర్నింగే. హీ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ గివింగ్ ఫరానా ఇన్పుట్స్. ఇలా 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 అమ్మాయి నడిచేది, అమ్మాయి మాట్లాడేది, అమ్మాయి బాడీ లాంగ్వేజ్, మేనరిజం అన్నీ నెల్సన్ చెప్పి నేను చేశాను. దాని తర్వాత డబ్బింగ్, అది ఇంకో రేంజ్. ఇది ఒక రకం అయితే అది వేరే రకంలా చూపించాడు. డబ్బింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ పర్టిక్యులర్. మినిమమ్ షూటింగ్లో ఎలాగో ఒక 25-30 టేక్స్ ఎలాగ వెళ్తాయో డబ్బింగ్లో కూడా సేమ్ రిపీట్ అలాగా హ్యాపీగా జరిగిందనమాట. సో ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ గుడ్ టైమ్. డబ్బింగ్ అండ్ ఆల్, ఐ డోంట్ నో, దే ఆల్ చీట్ ఇన్ డూ డబ్బింగ్,
జితన్ రమేష் ஜித்தன் ரமேஷ் தான் தக்கு டேக் చెప్పారు டப்பிங்லேயும் கம்மி டேக்ஸ் எடுத்தீங்களா அப்படியாங்க என்னங்க இது ரொம்ப பார்ஷியலாக இருக்கு ஓ டயலாக் ஓகே Nelson firm. Your first film is on Christianity. No. My first film is not on Christianity. Okay. Your one of the movies is on Christianity. No. You said it, no? I said I am born in a Christian family. I am an atheist, but I was born as a Christian. Okay. What is your observation on Muslim community? What is the core element of this What is story? the core element of of the story? the observation of Muslim community, I want to sum it up in one word, that is kindness. All the characters I've seen, all the people I've seen. I had a cousin, his name is Joseph Nirmal Kumar. He's just elder to me 3-4 years. He passed away in 2019. He had lot of friends, lot of people took money from him. He passed away overnight and everybody vanished. And there is one character called Madar. He still runs a spare parts business in Pudupet, Chennai. He still comes to his friend's house. He takes care of his friend's mom. He buys everything, whatever his friend's mom's needed. She's nothing but my aunt. I support her in my own ways, but he lives very close by. Even after his friend has left this world and his mom, this guy called Madar, he spends so much time with the family. He delivers almost like a son. And it's quite an amazing thing to see. And there is no materialistic benefit out of it for him, just for the trust and love that his friend had on him. So I can give you thousands of examples like this. So if you're talking about an Islamic community, I would say kindness and love, first question. Second, the core of Farhana is strength. We all will face challenges. And how do you go about it is Farhana. ఐశ్వర్య గారు, మీరు ఈ మధ్యన కంటిన్యూగా లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ చేస్తున్నారు. అంటే కాన్షియస్గా మీరు అలా చేస్తున్నారా? అంటే ఆ స్టిక్ అని అయిపోయారా లేడీ ఓరియంటెడ్? ఏంటండి కంటిన్యూస్గానా? కంటిన్యూగా లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ చేస్తున్నారు అంటే స్టిక్ అని అంటే అయిపోయారా? ఇదే క్వశ్చన్ మీరు అడుగుతారా హీరోస్ని కూడా, ఎందుకు సార్ కంటిన్యూస్గా హీరోస్గా చేస్తున్నారని? అంటే హీరోస్తో చేయట్లేదు అంటే అది కాదు, మీరు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు మీరు కంటిన్యూస్గా ఫీమేల్ సెంట్రిక్ సినిమాలు చేస్తున్నారని అడుగుతున్నారు. ఎందుకు సార్ హీరోగానే చేస్తున్నారు మీరు, హీరోస్ అడుగుతారా? నాకు అడుగుతున్నా, నాకు డౌట్. అంటే కమర్షియల్ సినిమాలు అవి చేయట్లేదు అంటే కాన్షియస్గా ఇలా చేయాలని అనుకుంటున్నారా? సార్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 2 వీక్స్లో ఇంకో సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నారు. ప్రొడ్యూసర్ వేరే పక్కన ఉన్నారు. ఆడి పావి ఉన్న వచ్చి పడం ఎడితే నాందాంటి పడా పడరా. దిస్ ఈజ్ ఐ విల్ ట్రాన్స్లేట్ లేటర్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, ఇట్స్ ఎమోషన్, సో తమిళ్ కమింగ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకోటి హీరో కూడా చేశాను, మళ్ళీ ఇంకోటి జీవి ప్రకాష్ గారితో చేశాను. అంటే ఇప్పుడు రిలీజ్ ప్రకారం అది కంటిన్యూస్గా ఒక ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఇది అయ్యింది. ఇప్పుడు డ్రైవర్ జమున కోవిడ్ ముందు నేను సైన్ చేసిన సినిమా, బట్ లాస్ట్ ఇయర్ 30వ తారీఖు రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా. దాని తర్వాత గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్ సినిమా వచ్చి ఓటీటీకి అని చేసాం. యాక్చువల్గా ఇట్స్ ఓటీటీ ఫిలిం, ఇది థియేట్రికల్ ఫిలిం అని మనం చేయలేదు. బట్ దే హ్యావ్ దిస్ ఒక రూల్ ఉంది ఇప్పుడు, కంపల్సరీగా థియేటర్స్ చేసే మనం ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయాలని ఒక రూల్ వచ్చింది, కండిషన్ వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ కదండి. దాని తర్వాత ఏమొచ్చింది, స్వప్న సుందరి అనే ఒక సినిమా వచ్చింది. ఇవన్నీ లాస్ట్ ఇయర్ చేశాను, బట్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా రిలీజ్ అవుతాయని నేను అనుకోలేదు, అది నా చేతిలో కూడా లేదు. బట్ హీరోస్తో కూడా చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. మంచి సినిమాలు వస్తే చేస్తాను, కానీ అంతగా వస్తాయి చూడండి. ఐశ్వర్య దత్, వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఐశ్వర్య దత్ ఎఫెక్ట్ అయిందని మీరు అనుకుంటున్నారా? కమర్షియల్ హీరోయిన్స్ కంటే ఇప్పుడు నాకు కొంచెం శాలరీ ఎక్కువే అనుకుంటా. సో మదర్ క్యారెక్టర్ నన్ను ఖచ్చితంగా పైకే తీసుకెళ్ళింది, సో నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. నేను ఫస్ట్ సినిమాలో 2 పిల్లలకి తల్లిగా చేశాను, సెకండ్ అలాగా చాలా సినిమాలు చేశాను. ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో 3 పిల్లలకి తల్లిగా చేస్తున్నాను. ఫర్ మీ మదర్, సిస్టర్, చిన్న క్యారెక్టర్ అది కాదు ఇంపార్టెంట్. మనం సినిమా చేస్తే మంచి క్యారెక్టర్ చేయాలి, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ వీ డూ. I am inspiration or I am getting inspiration?
Oh, I am inspiration, but I don't see a lot of women doing these days. Ante think they're slowly changing. See, if you see Hollywood films, and they don't consider like that. If you see any Hollywood heroine, if they think they are an actor, it shouldn't stick to particular. You can't restrict yourself కదా. ఇప్పుడు నేను కాకాముట్టలో ఇద్దరు పిల్లలకి ఆ తల్లిగా చేశాను. ఖానాలో I played as a 16-year-old girl, and then I played వడచెన్నై like just ఒక maybe some 25-year-old. Then I played Daddy అనే ఒక సినిమాలో I played 65-year-old. మలయాళంలో సకావలు సినిమాలో I played about 75-year-old. Then again I'm coming back to Farhana, who is married, who has 3 kids. She'll be about 30 plus. You know, you never know. And then I play a college girl, and then I play. It's just confusing people. What is exactly Aishwarya Rajesh age? Vicky-la ஒரு age இருக்கு. ஆனா எனக்கு தான் தெரியும் my age. I know my real age. It's like that. Okay, Yeah, Aishwarya last Dutt. question, please. Yeah. How much importance of your character in this film? Yes. Datta or me? Yeah, Dutt. Datta? Dutt. Ah, okay. Oh, more confusion. Come on, Datta. Okay. Telugu? Okay. No. No, please, English. Continue. తెలుగు కొంచెం కొంచెం తెలుస్తాను. అందులోనే కొంచెం తెలుస్తుంది. తెలుసు కొంచెం కొంచెం తెలుసు. So this character is very important in my career. So I have an experience in Tamil film industry for around 10 years. But what happened is I did Big Boss Tamil, and after that it became a 4 years of break. It took a lot of time for me to understand a good script, understand a good character, because everybody wants to become a heroine, but very few people wants to become a performer. I choose to become a performer because I thought, let's not waste any much time. Let's concentrate on the performing part. So when Nelson sir gave me this particular character, first konja, like it was really, I was little thinking whether I can do this perfectly, because it's such an important role to the movie. Then I took it sportively, because when we play a certain character, it also depends upon the director as well as the cinematographer, how they show it. And the character which Nelson sir has given me, it's not possible for all the director to show it in a right way. So I choose to do this character because it's just because of Nelson sir. I mean, he has done a lot of homework for all the character, not like each and every character. When I heard about Farhana, like how important each and every character role in her life. So it is really impressive, and this will be one of the best movie in my career. Thank you Nelson sir for giving me this project, because and one more thing is that being a director, many artists want to create a modulation on their own character what they play, but being a director, he showed us like how to play this particular character. His modulation was very simple, and he told us like what exactly he wanted, and without wasting my time, I did what exactly he wanted. So because a lot of takes will go but I had a great experience with you, and looking forward to work with you once again. Thank you so much. Thank you, and thank you. This is last question. Yeah. ఐశ్వర్య గారు, యాక్చువల్గా అంటే ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ లాగా మీ లైఫ్లో కూడా చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి మీరు ఒక స్టేజ్కి వచ్చారు కదా. అక్కడ పోస్టర్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక బంధనాల్లో అంటే సోషల్ లైఫ్లో బంధించబడ్డ అమ్మాయి విహంగం రెక్కల్లాగా, పక్షి రెక్కల్లాగా ఎగిరిపోవాలనుకున్నట్టుగా పోస్టర్ కనిపిస్తుంది. సో ఇది మీ పర్సనల్ క్యారెక్టర్కి ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు రీజనబుల్స్ ఉంటుంది? నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, నేను ఫరానా చాలా కాంట్రాస్ట్ అని. నా లైఫ్లో నాకు రిస్ట్రిక్షన్స్, బందీడాలు ఇవన్నీ ఏమీ లేదు యాక్చువల్గా.
స్ట్రగుల్స్ గురించి చెప్పాను. స్ట్రగుల్సా? మీ లైఫ్లో స్ట్రగుల్స్ లేకుండా ఎవరి లైఫ్ ఉంది? మీ లైఫ్ ఉందా సార్? మనకు అన్ని కష్టాలే. కష్టాలన్నీ మనం ఫేస్ చేసి ఒక స్థాయికి వచ్చేదాకా అందరికీ అలాగే ఉంటాయి. ఒక్కొక్క లైఫ్ డిపెండ్స్ కదా. ఇప్పుడు నా లైఫ్లో ఒక Sorry to interrupt. Can I say something of her? Can I? So, so it's I tell you, she's an inspiration for me. So yesterday, probably I was traveling to T Nagar, and there is one driver, Anna. He always travels with me, and I was crossing her old home, which is a very small, cute little home. And outside some few kutti babies were playing, you know how they play. Exactly, we can't say it as slum also, but they're all those kind. So then I was telling my driver Anna that see how she made from here to one of the finest superstar in Tamil cinemas and as well as Telugu and everywhere. It's such a huge inspiration. The amount of good script that she takes on, it's such a big thing. Don't laugh, but this is the true, right? Oh yeah, exactly. Why you guys are laughing? nothing. They're just enjoying your cute speech, Aishu. Nothing. They're not laughing. They're just enjoying. So Aishu చెప్పింది కదా. So she's also a very good friend of mine. So the struggles and all, let's just keep it aside. But whatever I've gone through, I think I just decided one thing. Let's just do anything what comes with full heart and soul, with full dedication. ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ దొరికినా కూడా అది మనం ఒక ఆపర్చునిటీని వదులుకోకూడదనే ఈ రోజు దాకా మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో ఫరానా లైఫ్ కూడా దాంతో మేబీ ఐ కెన్ జస్ట్ రిలేట్ లిటిల్ బిట్. షీ హ్యాస్ దట్ లిటిల్, మేబీ షీఈస్ లిటిల్ కొంచెం వెరీ వెరీ రిజర్వ్డ్ క్యారెక్టర్, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ ఆవిడ బోల్డ్ కాదు. She knows what she wants and what she's doing is right or wrong. So yeah, దట్స్ ఇట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో Thank మచ్. you. అందరూ చాలా విలువైన ప్రశ్నలు అడిగారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ అందరికీ. ఎస్, ఫరానా May 12th మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు